Даже мисля, че би трябвало и да се чувам. Чакай да видя. Значи горе ще качвам столбите. Сега ще видим. Опа. Хе-хе. I suppose some introductions are in order. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Готска. I'm not sure this is the right spot. Има забавяне докато... О, ядах круша. Значи някъде с 30-40 секунди има забавяне, ако не е повече, може и минута. I want him to be in the perfect place. Ама качеството не е добро, да. The quality is not good, guys, because my internet is shit. My own little expression. I bought this Dittany But yeah, the game from is home and I so want him to feel very good. cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Samantha? Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Prime Wiggenweld Kobe. potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Горе-долу е добро качеството. He quite knowledgeable. You won't really know. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. So careful, collect once. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get. Suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Пак ще издева на круша. Я да видим сега тук какво има. Назад, напред. Alright. Deep breath. Диши дълбоко. Какво ще дишаш дълбоко? Я да видим. Why, hello. Would you like to take a look? Искаш ли да погледнеш? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Amit. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Я да видим сега. Глобус. Има тук някакъв глобус.
Хе-хе-хе. Тук има нещо. Да, сигурно после ще го запаля. О. This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dumb. О, някаква прадемох. Някаква прадемка хвърли. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm looking forward to my first day. Гледам за напред от моя първи ден. Actually, малко съм нервен. I'm glad to be here. Ready for Радвам classes съм, to че start. тук. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. Нямам причина да си нервен и професорите са добри. Всичко е простичко в Дъмбъл. Professors are fun but fair. I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Не дай да съдиш себе си, нали? Бъди по-спокоен. Това иска да ми каже. Just outside. Нищо, че съм първи ден в училището. Има много диалози, направо. Само слушаш от всякъде за какво става дума. Готско е. Някаква статуя е тук. А сега трябва да се сляза долу по стълбичките. Ето. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Радвам се, че ти харесва, че първи ден в Make Хогвартс. the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, Ще има your някакъв ordinary wizarding турнамент. adventure. Това е петата година и нали тя обяснява, че да не... се радва, че съм в класа и да не гледам назад, само напреди. Да. И ще се радва за моя успех, учението и така нататък. Говорите накратко. Какво е това? It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Това са магиосническите чувства за петата година, нали? Това е книгата, с която трябва да се учи, за да я приема. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Да. С една дума, This way. нали, какво имаш предвид от тези знания, нали, какво искаш да уча, The guide will give you opportunities to за practice напред и your тя му magic каза да and educate я yourself последвам. about wizarding lore. Нали, сега да я последвам и ще ми покажеш за всичките знания, които са напреди. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Искам да ти покажа за всичките знания, нали, гайд, като да ти насоча към това, което аз съм научила. Това е един от учителите в миналото, нали? Искам да ти го представя. Само че... Опа! Има нещо. Чакай. Добре де. Малко не съм свикнал с... Ето. Появи се де. Много съм зле. Чакай сега.
Revelio. Guide page. Това е насочваща страница. This boost created in honor of Ravenclaw House right in the Ravenclaw Tower. Това е създадено с чест от Ревенклау, не знам как. Ревенклау, къщата на Ревенклау, резиденцията на Ревенклау. От кулата на Ревенклау. Много тъпо написано. Науката Филит Guide Challenge. Някакво предизвикателство като насока. Ето, първото. Open Field Guide. Окей. Отваряме книгата. Това са твоите умения на магиосник. Тук получаваш опит. 30 левел. Ще вдигаш твоето ниво и твоята сила. Challenge 1%. Това е предизвикателство. Значи от тук ще почнем. Ето го първото предизвикателство. Това е Field е поле. Guide page. Нали, за поле. Насоки към полето. Reward must be claimed from the challenge menu. Come back often to collect rewards. Значи, когато изпълня каквато и да задача, да се върна обратно към това меню, за да се получа наградата. Collection. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Нали, приятно е. Оглеждай се наоколо, за да разглеждаш кулата и да се наслаждаваш на нея. No time to waste. You've classes to attend. Нямаме време за губене, просто да се надсочим. Ревил. Това ще е някакъв пъзел. 1.13 паек. Питънка. 13.2. Това ще е някакъв пъзел брутален. Виж, и бати пъзел. Виж, дясно има някакви паяци. Да. Значи 1.13 паек. Това по-нататък ще се учи. Ще има брутални работи. Има ли нещо като... Това е картата. Да. Ще се разкрие по-нататък. Добре. Предполагам, че света ще е голям. Да. Света ще е огромен. Това са задачи, карта, предизвикателства, колекция. Една от огромна колекция има. Това ти е инвентара. Предполагам. Това ти е облеклото. Предполагам, да. Ще се събира облекло. Да имаш отбрана и по-добри качества. Всяко едно нещо, което събираш. Да. Ще е интересно. Ще е забъркано. Good timing. Добро време. Това не... Flu Flames. Flu Flames е като... Хремав огън. Flu Flames. Интересно. Чакай сега. Добре. I can see Flu Flames available in the region. Green Flu Flames. Така. Flames have discovered including your house common room. Това е в моята
комуникация, става за комуникация. Greyfield Flames reveal the location of discovered flames. Окей. Значи ще търсим нещо зелено. Map reveal. Окей. Сега. Как? Малко е сложно като учи игра. Сега... Его зеленичкото. Това е зеленичко. Травел. Пътуваме. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Това е централната зала. В You цялото can get almost anywhere in Хауърд the castle. на Хари quickly Потър, from дето Central Hall. училище. Хогвартс. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Винаги се случва нещо в тая стая. Няма That какво should да be се all for пропусне. now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay, thank you, Professor. Can you tell me more about Charm class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Учиш Spells, чарма. charms, jinxes, all terribly useful. I Да think си you will симпатичен enjoy с една Professor дума. Merlin. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Добре, can you about the charm? Is this in the defense against the dark arts? Тъмни arts е като художник. Тъмни художници, нещо такова се превеща. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Да against се the dark arts защитава is срещу focuses нещо on като how to defend oneself against тъмните the рисунки. evils that lurk beyond Това these са злото. walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Радва се, че има и този професор, как го каза, който да ни защитава от тези неща. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the... Това е обществото. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Радвам се, че прие абсолютно всичко, което ти казах в момента и да се наслаждаваш на общност. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the Започвам да се уча и ще му учат на първи стъпки. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings. Как да бъда магиосник, да се защитавам от дракони и такива неща. Надяваме се да не се случи да се бие срещу дракони и такива. There is in the facts. Afraid isn't. Има ли причина да се страхувам? I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Както вика професор Фиг, говорим с дявола и той тук що дойде. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Пък те се запознаха в началото. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that той се занимава с дракони. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Значи той ще ме учи на And remember to use your field всички guide. насоки It will така. be invaluable to you.
and invaluable to me. Пожелавам ти успехи да следваш всички мои насоки до сега, които ти, с които ти посъветвах. Ще се видим в училище и ще видим дали с една дума ще опозная училището с хората и така нататък. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Да. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Значи тя винаги говори за страшните работи и трябва... I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Това е добре. Значи с две думи, нали, тя ти представя до сега учителката Уесли, която ти представя абсолютно всичко и е такава притеснителна, нали, смисъл малко те натиска да учиш нещата, но винаги е била такава, защото се притеснява за страшните дни, нали, всичко, което лошо може да се случи и затова е толкова предпазлива и затова нали, колкото е мила, така и ще изиска от тебе. Но нека да разгледаме, нали, тези насоки, които са по картата и така нататък. Нали, той почва да му обучава. И стъпка по стъпка, some quests looking spell and or level requirements. Така, всички неща, които виждам като магии и нива, ще изискват най-различни, нали, иконки. In this case, you need to be required level and or have the required spells to activate the quest. Тоест, нали, ще е нужно да отида там с нужните магии и това ще ми изисква да приема дадената задача. Новата магия can be earned to completing Professor assignment or as quest reward. Всяка нова магия, спел е като магия, да го кажем магия. Ще бъде когато изпълня задача от професора или от дадена задача. Тоест, сега ще отидем на Левиозо. Левиозо. Тук ще науча Левиозо. Добре? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your howls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да, между стените да се науча на повече магии. Сега дума, колкото повече седя в училището, дали ще се науча на повече магии, да се запознавам с класа и да си дигам уменията. Така, компас. Чакай, компас. И... Revelio. Насам ли вървим? Не, то ще е нагоре. От горницата ви предполагам.
Ето е, не. Айде не, помагайте! Ага. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. О, стените говорят. Аз пък готви. О! Всичко се движи, това е брутално. Брутално е направено точно като в филма. Готска. Оцелих ли? Как се отглежда? Да видим. But surely those were curdle. Худе. И къде изляза? Сети се. Отвори се вратата. Знам как се вижда на видеото, че е пусна телефона. И защо върви ли? Охо, то колко е назаре. Наживо. Върви бе. Я да видим какво ще се случи тук. О! Спу! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough No to go blast wash each other cuts. to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It No was go a wash token cuts. from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Това е трудно, ще го преведа. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Is a weak opponent. Can you defend yourself, Master Prose? No? Тя иска да обясни, че дали от тъмните сили само една магия може да е спаси от цялото нещо. Нека вика да започнем да учим и да започнем с нещо мъничко. Чакай сега. Ето. Левиосо. Левитацията. Левиосо. Ще е хубаво да ги говоря на думите, трябваше го направя да ги говоря. Защото има тая опция на PlayStation. О, това е готино. Нека вика да опитаме с нещо друго. Готино. Дърта тако прави. Let us begin with the basic cast. Добре, нека да започнем с леко създаване на магията. See how the dummy deflected your cast. Виждаш ли? Cast Levioso first. Виждаш ли как магари дъми, нали, магари за тренировка. Отблъска твоите магии. Нека да започнем с нещо да се пробваме. Ето магията Левиосо. Ще се избере Левиосо, т.е. държаме R2 и кръче. Това е просто
просто създаване. И нека натиснем пак. Аха. Тоест, който има щит, трябва да пусна левиоса, но махна щита и да го удара с нормална магия. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Събим. Ще се бием. This should be easy. I know. Whoa! This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. What are you doing up there? I do enjoy life and duels. Готино. Голям екшен е. О, нямам търпение да почна да се бия с чудовища. Не. Не ми смени канал. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Радва се, че има такъв студент в класа си и ще се радва да бъда възнаграден, нали, като всичко, което уча, ще бъде... Това The right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Да коментират битката. Как е минала. Nice work. Добра работа. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Насладих about се. it. It was certainly good practice. Practice. Всичко е в практиката. Практика. Аз съм експерт в Didn't expect a Себастиан. new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Предполагам, че това е твой първи дуел. I had my share and what if had my share of wand combat. Искаш ли да споделим някаква битка с ванди, с пръчките? It was never used my wand in the combat. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Until next time. Значи, ако искаш да останеш да се биеш тук между стените на училището, или ако искаш да излезеш навънка, но ще трябва да се промъкнеш в библиотеката и да учиш, нали, да ходиш да крадеш умения от библиотеката, за да излезеш навънка да си пробваш умението. Надяваме, нали, те си разминаха няколко приказки, нали, че това е интересно и така нататък. Но за сега ще се остане тук. Бати музиката. Не, брутално е.
Брутална е. И музиката. Шибати почките. Но е размазана картината, няма как да я видиш. Чакай да спра на едно място. Може и да фокусира интернета. Много лошо се вижда. Това всичкото е лъскаво, което оглеждам. Мрамор, много графично. Брутално. Ще мога да вървя, не само да бягам. Мога и лекичко да вървя. Я да видим нещо. Оп. Насам сме. Няма, интернет е много зле. Много е зле интернет. Призраци! Горят са призраци! Я да видим сега тук какво става горе. Не. Много са постарали. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. I know my internet Have you met shit. Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Това е за пресъздаване на нещо. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree.
So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our Ще има игри, ще има... Да, това ще е брутално. Ще се идосвам по някое време. on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, I think this is like gobstone. Excellent. Stay focused. Very good. Оп! 50 точки. Ай пак. Стоп! Стоп! Не! Не! Not to worry. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? О! Предизвиках. О! Добре. You'll be the blues just as before, and Miss Аз съм Onai, с сините. you are playing red. Clear? Yes, sir. Красимир. Добре. Чакай сега. Тя издърпа на 50. О! 30 точки, добре. Тя ги издърпа. Я аз да издърпам. Добре. Сега ще я бия. Охо. 50-ка вкара. И аз карах 50-ка. Колко ти е? Бум! Вкара пак на 50. Ще ма би, аз първото не можах да го направя. Стоп! 120 на 100. Бима. Искам пак. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Ето вида. I'll say. Готина. Но брутално е направена. This round settles it all. О! Бутната. Добре. Чакай да помислим. На тази ще дръпнем. Ще изчака малко. Do not think I will start going easy on you now. Падна. Стой! Excellent control there. На ръбчето. Добре. Пак е бутта. Да си тук, моето момиче. Сега тая ще е дръпна. Добре. Чай да се разминат. Дърпай. Стоп. Браво. Well done. Бихта. Има ли смисъл да дърпам третата? Защо трябва да дърпам? Бих я. Добре. Айде да видим умението от тук. Падна. Няма проблем. Но пак беше добро.
Very good, both of you. Well done. Кома хвана някаква крема. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. In the world. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd Карали question, са but is малко magic от the same there as it is here? индийските But I това... did have to learn how to use Това a е хубаво. wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, Тя не, however, тя не that I am ползва growing магическа quite fond of пръчка, using a wand. за да прави Seems магии. very Прави го с ръцете си. Това е готико. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. If A you so word, incline. if you would. Well, you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Level 2. Я да видим. Сайт квест. Добре. Мале. Зум. Зум. Картата малко е странна. Но има някакви работи. Чакай да видим. Левел 2. Гир. О, имам ръкавици. Охо. Имаме ръкавици. Шапка. Добре, имаме
Шалче. Outfit. Това си е ново, това си е моето. Добре. Collection. Тук ще има някакви разни работи. Избата кредитите на народа. Добре. Да се пробваме. Да търсим. Айде, това ще направим. С кой трябва да говоря? Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Играта е много забъркана. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Всеки е специализиран към нещо и ти говори, нали, ще се радва да те види там, защото си някакъв талант. On another adventure, are we? Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Готино. Level 1 walk. О, то ще има отключване на врати. Готско. Не. Жалко, че нямам хубав интернет. Котенце. Бррр. Sharp was in a mood the other day. Not a single student got their sleeping draft right, and he vanished the contents of every cauldron in the room with one cast. Wouldn't be surprised if Professor Binns bored himself to death at one of his history lectures. I wonder if you learned different things about astronomy at Ouagadougou. Although I can't see anyone being as passionate about it as Shah. In my opinion, divination is a load of rubbish. Professor Anai seems so logical. I don't understand how she believes the things she teaches. I wish Hogwarts would teach us how to become animagi. They do at Ouagadougou. Да, обаче тук има нещо зелено. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Flu powder. Protego. Leviosa. Accio. Lumos.
Woo! Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. И магическая пръчка. Има магическа. Котенце, още едно котенце. То различно котенце. Аз искам да го погаля. Мяу. Мяу. What are you up to now? Тук ще минем. Вау. Вау. Готино. Брутална е, брутална. Чай, че съм стресна. From the toilet bowl where she said I could swim as long as for only 1 time per week I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Ама и героят ти как гледа към тях. Handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed to draw up a contract with Да her състинувайте Рими. that if I behaved, I'd have 1 weekly swim. Whee! I'll get you for this. Милички. Оу. Карта. Ще отидем на там. Училището е огромно. Радвам се. Това пък какво е? А? Гледай опять. Това е яко. Яко! Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels, crossed ones, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian.
I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in cross wands, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Fireworki. We'll make you regret signing up. Ще се бием. Йосо. Левиосо. Тагеолог. Окей. Айде да се пробвам. О-хо-хо! Победих! Победих! Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Бре, малко се оправи интернета. Hope to see you back here again. Трети левел. Трето ниво. I've always said Revelio. travel broadens the mind. Че добре се чувам. Това хубаво, че добре се чувам, ама. Чакай да видим сега тук. Опа. Нещо грифона тук. Има квест, да. Това го изпълних. Ръкавици ми даде. Я тук нещо какво изпълнихме. Това е изпълнено. Има нови неща. Да, чакай. Още не съм свикнал. Облекло. Нещо. Не, моите си ма кефят, моите са уникални. Ама спечелих нещо. Поне така си мисли, де? Добре. Аз съм тук. Да, но тук направих някакви работи. Колекшън. От колекцията. Да. Козметични. Козметик. Тук сме в
козметика. Не, това е облекло вече. Това си е... Добре. Ще търсим... Какво ще търсим? Нищо ще търсим. Ще си потърсим... Ето. Мисля, че е тук. И ще отидем на по-близко. Ето там. Waypoint ми е тук. Ревелио. Handy resources to your field. I'm most pleased to be included. Това не го разбрах с тези зелените неща. Добре. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Малко. I feel sorry for your next opponent. Графиката е много добре. Побягаме малко. Ето ще има някакви работи, аз чувам разни звуци. Добре. Насочваме се към историята, после ще минавам нещата. Ама е странно, още не мога да свикна. Ще свикна. Revelio. Ревелио показва чувам нещо. Хубаво, да. Да ходим нататък. Пак после се занимавам с трансфер. Да. Off on another adventure, are we? Revelio. The following vision and server the reversing places Toronto. Това е място, къде да си почиваме. Country possible start Cadogan. This most has to be the wyvern of the way. Slain by the spirit himself. Founder. Котито и аз са котите. Неща! Вече ли погалих да е котите хуй? Това не е хубаво коти, това е сиамска котка. Аз не обичам сиамски котки. Що пипаш сиамски котки? What about the ring, Professor? I was thinking the same thing. Perhaps you could help. Пак сиамска котка имаш. Ah, there you are.
I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Has Professor Fig said anything? Професор Фиг дали е казал нещо, ще има някаква информация за мене, която... Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be Предполагам, че не е отвратен от моята магия, така да го кажем, както казах, спел. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help продължим да изграждаме with some extra твоите знания и да продължаваш да се учиш, професор. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. Професор Ронан дали знае нещо за мен? Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Ще учим как да правим колби, как да кастваме магия и... But you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm ready to go. What more can you tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients. Potions са колби. Магазина за колби. Можеш ли да ми обясниш нещо повече? Има рецепти, има това, което трябва да си купуваме, които някои от тях ще бъдат подходящи за мен. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe used when магия за създаване. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Да строиш. Крафт е като да надграждане. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Повечето хора са имали... Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. Превеждам си на мене, обаче не мога да ги преведа на български. И бързо говорят. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Батерията на тази електронна цигара штрака вътре. I think that's the question of you. Hogwarts professor. That I completed. I saw spells. Когато изпълнявам някои работи към професорите, ще бъда награден с нови магии. Наградата за изпълнение на първите асигмент е като предизвикателство, не е точно предизвикателство, като обучение will be Monding Charm. Monding Charm Rapero. Charm Rapero, това е за поправяне, някаква магия за поправяне. With required to complete other quest. Когато изпълнявам други задачи, това ще бъде моята награда за тая магия за поправяне. You can track a signal to tier progress quest and you feel guide. Добре.
ще търсим. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Ще ти научи на магия, която да поправяш нещата. Всичко, което е вщупено, ти ще можеш да го поправиш. Тая магия е много полезна за теб. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. Трябва да направя няколко предварителни задачи, преди да започна да изпълнявам магията. Но трябва по най-бързия начин да се научиш да употребяваш тази магия. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Всеки опит, който натрупаш, ще бъде неразрушим. Към твоята всяка нова магия. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Добре. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Има летящи. Revelio. Това е счупено. Revelio. Levioso. Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Още такива книги, които летят много. Опа! Ето е. Ето е! I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? What the? Аз пък защо? Какво виждаш там, че? О! Значи има нещо тук. Има нещо тук. Добре. Revelio. What are you up to now? Reparo. Lumos. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. Да се някъде тук. Levioso. Идиот. Reparo. Revelio. Revelio. Accio. Това е интересно.
Leviosa. Accio. Leviosa. Leviosa. Accio. Leviosa. Reparo. Тук ще има нещо тези камбани. Ето още една камбана. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Да, по-нататък ще го учим. Но да. Изгубих се в училището. Искам да събия... Ма не, къде ще събия още като не съм се научил. Ето. Те ще му научат хората на магии. Looking for me? Но това с камбаните ще е интересно. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Отивам да хъпна още една супичка. Къде е за мной?
was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect.
Ама, знаеш, това е тъпа рекламата. Сега, рекламата по ID Extra, знаеш как почва? Дават Джони Деп и дават, нали, тя Анабел ли се даваше? Анабел. Амбър. И Амбър е много привлекателна жена. И тогава Джони Деп и тя като много да се в следващия момент дава тя как крещи, нали, той ма насилва, не знам си какво. И както се говори това нещо, няма смяна на кадъра, това нещо продължава. Те вика бяха наети убийци и не знам си какво. И продължава рекламата за самата поредица. Много тъпо е направена рекламата. Разбираш се едно, че Джони Деп с Амбър са имали нещо и той не е убийци и нещо. Някаква простия, разбираш. А пък се отнася за фатални връзки, нали, за такива. А пък фатални връзки Деп не е заплашил жена с убийство. Не е изнасилвал, не е правил нищо. Така че в тая поредица могат да го покажат, обаче ги миксират с някакви други работи, което е много тъпо. Но те няма какво да варят черните ризи и то всичко се знае вече. Какво ще показват? Ще показват записи и така нататък. Хубаво, всички ги знаем всички тези записи. Нали, цялото дело, което мина тук година и половина ли беше, почти 2 години, покрай короната беше това цялото нещо. Горе-долу 2-3 години. И аз много се радвам за пича, разбираш ли, че защити са, излезе от цялото това нещо, спечели си делото, изкара параноичка, което тя си е параноичка, опита се да изкара пари от него, някакви милиарди, не милиони, милиарди, опита се да му вземе къщата и имотите, което според мен Деп, ако е имало нещо, но то ги има и записите, защото къщата му е цялата във видеокамера и това и ги имат записите абсолютно всяко едно нещо. Той никога не е посегнал на нея. Аз съм ги гледал, когато ги пускаха. Той води нормален разговор с нея и тя изпада в истерия и почва да чупи чини. Което, нали, когато двама души са очи в очи, нали, всеки си е прав за себе си. Но когато това нещо го видиш отстрани, вече заснето на камера, и то домашна камера, защото те полицията взимат целите данни и така нататък. Малко е странно вече, когато човек види от неща, че не изглеждат по този начин. И той наистина в един от записите беше вика, миличко, вика, какво ще се случва, нали, аз вика нещо съм се направил, какво ще вечеряме или нещо от този сорт, тя почва да му крещи. Без причина, почва да му крещи, вау, там ти, никъдърник, къде ходиш? Той вика нещо там, нали, някакъв сценарист ли, нещо се е срещнал да говорят, да обсъдят за бъдещето там, нали, някакви филми да снимат. И тя пак почва да крещи, да блъска и той какво е отвърна. Вика, ти сега какво искаш, вика, от мене, нали, да направя, обаче вече малко повишава тон. И тя почва да крещи, нима барай, нима докосай, мръсник, не знам си какво, педофил, такива работи почва да го обижда. С една дума, че той... А тя знае, че има камери вкъщи. И почва да играе. Но е тъпо. И реално ги показаха тези записи и на човека му се разказа играта. Тя си правят това, че не взима интернет.